Hello, good afternoon, everyone. Today I come here and raise this flag by my side because it is a historic day in Brazil. Uh, uh, some of you, if not all of you, have known of the attacks that the president, our fascistic president, Jair Bolsonaro, has been saying about the electronic uh, voting polls, voting stations, and how he has been attacking democracy in that way, just copycatting Trump in a certain way because he is a cocksucker of him. So today I'm gonna read this letter, which was also read at the in São Paulo, Central São Paulo. So let's go for it. In August 1977, amidst the celebrations of the sesquicentennial of the foundation of legal courses in the country, Professor Goffredo da Silva Teles Jr., master of all of us, in the free territory of Largo de São Francisco, read the letter to Brazilians, in which he denounced the illegitimacy of the then military government and the state of exception in which we lived. It also called for the re-establishment of the rule of law and the convening of a national constituent assembly. The seed planted bore fruit. The seed planted bore fruit. Brazil overcame the military dictatorship. The National Constituent Assembly rescued the legitimacy of our institutions, re-establishing the democratic rule of law with the prevalence of respect for fundamental rights. We have the powers of the Republic, the executive, the legislative, and the judiciary, all independent, autonomous, and committed to respecting and ensuring compliance with the Greater Pact, the Federal Constitution. Under the mantle of the Federal Constitution of 1988, which is about to complete its 34th anniversary, we went through free and periodic elections, in which the political debate on projects for the country has always been democratic, with the final decision being left to popular sovereignty. Goffredo's lesson is printed in our Constitution. All power emanates from the people, who exercise it through their elected representatives or directly under the terms of this Constitution. Our elections with the electronic counting process have served as an example in the world. We had several alternations of power regarding the results of the polls and the Republican transition of government. Electronic voting machines proved to be safe and reliable, as well as the electoral justice. Our democracy has grown and matured, but much remains to be done. We live in a country of profound social inequalities, with shortages in essential public services such as health, education, housing, and public security. We have a long way to go in developing our economic potential in a sustainable way. The state is inefficient in the face of its numerous challenges. Demands for greater respect and equality of conditions in terms of race, gender, and sexual orientation are still far from being fully met. In the coming days, in the midst of these challenges, we will have the beginning of the electoral campaign to renew the mandates of state and federal legislatures and executives. At this moment, we should have the apex of democracy, with the dispute between the various political projects aimed at convincing the electorate to the best proposal for the country's direction in the coming years. Instead of a civic celebration, we are going through a moment of immense danger to democratic normality, risk to the institutions of the Republic, and insinuations of contempt for the results of the elections. Groundless attacks unaccompanied by evidence question the fairness of the electoral process and the democratic rule of law, so hard won by Brazilian society. Threats to other powers and sectors of civil society, and the incitement to violence and the breakdown of the constitutional order are intolerable. We have recently witnessed authoritarian rants that have jeopardized secular American democracy. There, the attempts to destabilize democracy and the people's confidence in the fairness of the elections were not successful, nor will they be successful here. Our civic conscience is much greater than the opponents of democracy imagine. We know how to put aside minor differences in favor of something much bigger, the defense of the democratic order. Imbued with the civic spirit that underpinned the 1977 letter to Brazilians and gathered in the same free territory of Largo de São Francisco,
regardless of the electoral or partisan preference of each one. We call on Brazilians to stay alert in the defense of democracy and respect for the election result. In today's Brazil, there is no more room for authoritarian setbacks. Dictatorship and torture belong to the past. The solution to the immense challenges facing Brazilian society necessarily involves respect for the results of the elections. In a civic vigil against attempts at ruptures, we cry out in unison, democratic rule of law always. Now, for the sake of reading it in my native language, just so I actually honor this flag by my side, my actual birthplace, I'm gonna read it in Portuguese as well. It's the same letter, no differences made. Em agosto de 1977, em meio às comemorações do sesquicentenário de fundação dos cursos jurídicos do país, o professor Goffredo da Silva Teles Júnior, mestre de todos nós, no território livre do Largo de São Francisco, deu a carta aos brasileiros, na qual denunciava a ilegitimidade do então governo militar e o estado de exceção em que vivíamos. Conclamava também o restabelecimento do Estado de Direito e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. A semente plantada rendeu frutos. O Brasil superou a ditadura militar. A Assembleia Nacional Constituinte resgatou a legitimidade de nossas instituições, estabelecendo o Estado Democrático de Direito com a prevalência do Estado aos direitos fundamentais. Do respeito aos direitos fundamentais. Temos dos poderes da República o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, todos independentes, autônomos e com o compromisso de respeitar e zelar pela observância do Pacto Maior, a Constituição Federal. Sob o manto da Constituição Federal de 1988, prestes a completar seu 34º aniversário, passamos por eleições livres e periódicas, nas quais o debate político sobre projetos para o país sempre foi democrático, cabendo a decisão final à soberania popular. A lição de Goffredo está estampada em nossa Constituição. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Nossas eleições, com o processo eletrônico de apuração, têm servido de exemplo no mundo. Tivemos várias alternâncias de poder com respeito aos resultados das urnas e transição republicana de governo. As urnas eletrônicas revelaram-se seguras e confiáveis, assim como a justiça eleitoral. Nossa democracia cresceu e amadureceu, mas muito ainda há de ser feito. Vivemos em país de profundas desigualdades sociais, com carências em serviços públicos essenciais como saúde, educação, habitação e segurança pública. Temos muito a caminhar no desenvolvimento das nossas potencialidades econômicas de forma sustentável. O Estado apresenta-se ineficiente diante dos seus inúmeros desafios. Pleitos por maior respeito e igualdade de condições em matéria de raça, gênero e orientação sexual ainda estão longe de serem atendidos com a devida plenitude. Nos próximos dias, em meio a esses desafios, teremos o início da campanha eleitoral para a renovação dos mandatos dos legislativos e executivos estaduais e federais. Neste momento, deveríamos ter o ápice da democracia com a disputa entre os vários projetos políticos, visando convencer o eleitorado da melhor proposta para os rumos do país nos próximos anos. Ao invés de uma festa cívica, estamos passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática, risco às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições. Ataques infundados e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado Democrático de Direito tão duramente conquistado pela sociedade brasileira. São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional. Assistimos recentemente a desvários autoritários que puseram em risco a secular democracia norte-americana. Lá, as tentativas de desestabilizar a democracia e a confiança do povo na lisura das eleições não tiveram êxito. Aqui também não terão. Nossa consciência cívica é muito maior do que imaginam os adversários da democracia. Sabemos deixar ao lado divergências menores em prol de algo muito maior, a defesa da ordem democrática. Imbuídos no espírito cívico que lastreou a Carta aos Brasileiros de 1977 e reunidos no mesmo território livre do Largo de São Francisco, independentemente da preferência eleitoral ou partidária de cada um, chamamos as brasileiras e brasileiros a ficarem alertas na defesa da democracia e do respeito ao resultado das eleições. No Brasil atual não há mais espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado.
A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições. Em vigília cívica contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona: Estado democrático de direito, sempre. I ask for everyone watching this video to support this proclamation over here, this letter, this call for a fair democratic state in Brazil. I call everyone today here to go against anything that Jair Bolsonaro or any of his authoritarian fascistic buddies say. Be it Viktor Orban, Vladimir Putin, Xi Jinping, and whatever else guy there is, maybe Trump as well, and Boris Johnson. Just ignore all of them. This letter over here is a desperate call for a democratic state, because today Brazil is no longer secure. Brazil's democratic future and democratic institutions are no longer secured by the executive. I ask everyone watching this video to share it as well and to spread the message, and I hope this year we don't actually end up with another military dictatorship. Thanks for watching.